İçeri girip Freedom for Tibet! Freedom for Tibet! Independence for East Turkestan! Independence for East Turkestan! Independence for Tibet! Independence for Tibet! Independence for Tibet! China shut down the concentration camp! 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 Yaşasın Uygur! Yaşasın Uygur! Yaşasın Uygur! Yaşasın Uygur! Uygurlara erkinlik! Uygurlara erkinlik! Uygurlara erkinlik! Uygurlara erkinlik! Uygurlara adalet! Uygurlara adalet! Uygurlara adalet! Uygurlara adalet! Uygurlara hürlük! Uygurlara hürriyet! Uygurlara hürlük! Uygurlara hürriyet! Yaşasın Uygur! Yaşasın Uygur! Yaşasın Uygur! Yaşasın Uygur! Yukarısı Xitay tecavüzçileri! Selamünaleyküm. Deneyeceğiz yakışmı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya sen mi geldin mi? Bozuk kuzuru bekliyorum. Lozungani ko'targanlar maydonga borgan vaqtida butun lozunglar ko'targanlar ham oldiga o'tganlar, ham oldiga. Namoyishning ham oldiga. Analikka men security bolalarni boshqalar Ertek, Allah, birinchi o'ringa cho'ng bayroq, cho'ng bayroq. Herkes yakından olmalı, tutmamalı çünkü artık ben yeter. Neden güverim baktı? Allah tozsun başta. Hadi tosayla kiremeyin la. Evet orayımız mı? Tohtar tamam, normalde tek dosumu diyorlar. Tohtarlar. Tohtarlar çıkmanlar yolda. Çıkmanlar yolda. Yolda çıkmayı durlar ey. Yolda çıkmayızlar yolda. Allah çıkmalı. Bağlam çıkmışsın. Onu çıkıyor. Ya aldıklar, olacak çıkamam ya. Ya bak aklınızda yak çıkmalı. Bak aklınızda çıkmalı. Security vallahi bak. Şükür Allah şükür. Bak sizi buraya çıkmalı. Akıllı abi iş. Başını kayak iş mamı be.
Freedom!
Freedom Uyghur! Uygurlarga erkinlik! Şerif Türkistan erkinlik! Freedom Uyghur! Freedom Uyghur! Terörist China! Free is Turkestan! 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 Free Southern Mongolia! 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 We want! Justice! We want! Justice! We want! Justice! Wake up! Wake up! UNO! Wake up! Wake up! UNO! Wake up! Wake up! UNO! Terörist China! 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 China terörist! China terörist! 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 China! 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 We want justice! We want justice! People back! China! People back! China! China life!
Selamünaleyküm. Hoş geldin. Uyghur Türk'ün bedel kılınca katlanıyorlar yani ki 48 euro. Sıkıntı var ha? China. China life, people say. China life, people die. People die! People die! People die! Out, out, out! Out, out, out! Out, out, out! China terrorist! China terrorist. Freedom for Uyghur. Freedom for Uyghur. 3 gün oldu aşağıda. Free Uyghur! Free Uyghur! Free Tibet! Free Uyghur! Free Tibet! Free Uyghur! Free Uyghur! Free Tibet! Free Tibet! Free Uyghur! Free Uyghur! Free Uyghur! Free Uyghur! Free Tibet! Free Tibet! Free Uyghur! Free Uyghur! Free Tibet! Free Tibet! Free Uyghur! Free Uyghur! Free Tibet! Free Tibet! Free Uyghur! Free Uyghur! Free Turkistan! Free Turkistan! Free Turkistan! Free Turkistan! Free Uyghur! Free Uyghur! Free Tibet! Free Tibet! Free Uyghur! Free Uyghur! Free Tibet! Free Tibet! Free Uyghur! Free Uyghur! Free Tibet! Free Tibet! Uygurlar erkeklik! 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 Uygurlar erkeklik!
Türkistan müstakillik! Şark Türkistan müstakillik! Xi Jinping'e terörist! Xi Jinping'e terörist! Yarab. Fascist China! Diktatör Xi Jinping. Fascist Xi Jinping! Faşist Xi Jinping. Terrorist China! Terörist China. Fascist China! Faşist China. China go home! China go home. China go home! China go home. Freedom for Uyghur! Freedom for Uyghur. Uygurlara erkinlik! Uygurlara erkinlik. Uygurlara erkinlik! Uygurlara erkinlik. Vatan sana cüneyt bina! Vatan sana cüneyt bina. Vatan sana cüneyt bina! Vatan sana cüneyt bina. Freedom Uygur'e! Freedom Uygur. Freedom! Freedom! Uygur. Freedom! Uygur. Terörist! China. Fascist! China. Diktatör! China. Fascist! China. Asıllı saati bile var.
for Uyghur. Terrorist China. Terörist China! Terrorist China. Terörist China! Terrorist China. Terörist China! Terrorist China. Terörist China! Terrorist China. Freedom for Uyghur! Freedom for Uyghur. Freedom for Uyghur! Freedom for Uyghur. Freedom for Uyghur! Freedom for Uyghur. Freedom for Uyghur! Freedom for East Turkestan. Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan. Freedom for East Turkestan! Liberté pour les Ouïghours. Liberté pour les Uyghurs! 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 China terrorist. China terrorist! China terrorist. China terrorist! China terrorist. China terrorist! China terrorist. China terrorist! Liberté pour les Ouïghours. Liberté pour les Uyghurs! Liberté pour les Ouïghours. Liberté pour les Uyghurs! Liberté pour les Ouïghours. Liberté pour Turkestan. Liberté pour Turkestan. Freedom for Uyghur. Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghur. Freedom for Uyghurs! Freedom for East Turkestan. Liberté pour les Ouïghours. Freedom for Uyghur. Freedom for Uyghurs! Uygurlarga erkinlik. Uygurlarga erkinlik! Liberté pour les Ouïghours. Liberté pour les Uyghurs! Terrorist China. Terrorist China! Terrorist China. Terrorist China! Terrorist China. Terrorist China! Terrorist China. Terrorist China! Freedom for Uyghur. Yaşasın Uyghur! Yaşasın Uyghur! Ölmedi Uygur'u! Yaşasın Uyghur! Yaşasın Uyghur! Yukarısı Xitay tecavüzçüleri. Yukarısın Xitay tecavüzçüleri! Yukarısı Xitay tecavüzçüleri. Yukarısın Xitay tecavüzçüleri! Freedom for Uyghur. Freedom for Uyghur! Freedom for Tibet. Freedom for Tibet! Freedom for Uyghur. Freedom for Uyghur! Freedom for Tibet. Freedom for Tibet! Justice for Uyghur. Justice for Uyghur! Justice for Uyghur. Justice for Uyghur! Terrorist China. Terrorist China! Fascist China. Fascist China! Nazi China. Nazi China! Xi Jinping is terrorist. Xi Jinping is terrorist! China stop the genocide. China stop the genocide! China stop the massacre. China stop the massacre! China stop the massacre. China stop the massacre! China stop the genocide. China stop the genocide! We want freedom. We want freedom! We want freedom. We want freedom! We want freedom. We want freedom! We
Thì vấn đề truyền thông rất quan trọng, bởi vì nếu không có truyền thông thì cái tiếng nói của mình trong việc quan niệm thế giới biết đến và sự áp lực nó chưa đủ mạnh. Chính vì vậy mà hãy làm truyền thông thì nếu được khai cơ làm việc truyền thông. China! Xi Jinping is terrorist!
Down with the communists in Vietnam! Down with the communists in Vietnam! Down with the communists in Vietnam!
Yaxşılar. Karışmış problem. Ama 8, 10, 15 yaş balla aldık çıkınlar mal dozukine. Çıkıp ayak kalkıp küsüp gel. Yaş balladan çıkınlar bir türkümler aldık tarafka. Yaş balladan aldık çıkınlar 8, 10 ede. Teşkilat rehberleri aldık çıkınlar ben kadar durumlar mı ayak taraf cemaatke. Yerindaşlar ben çeşilip ketmeydiler. Yakırak biraz avatlaştırıp madıraktı. Biraz ayak kalkma hadi. Ven. Ağırlıkta namayıştan tertip olduğu başını söylüyorlar. Bütün namayıştan etraflı durumlar var. Fakat etraflı durumlar hep olmuş. Birinci reis olsun, reklamlar gelsin, böyle birinci reisler gelsin, hava reis olsun. Hava reis olsun, başka meydanın akrabı meydanın akrabı 10 metre altı. Freedom for Uyghur! Freedom for Uyghur! Freedom for Uyghur! Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! We want freedom! We want independence! We want independence! Racist China! Racist China! Fascist China! Fascist China! Freedom for Uyghur! Freedom for Uyghur! Freedom for Tibet! Freedom for Tibet! Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan! No to concentration camp! No to concentration camp! China, stop killing Uyghurs! Stop killing Uyghurs! Stop killing Uyghurs! We want justice! We want justice! We want justice!
aleyküm. Aziz vatandaşlar, dikkat kılaylı programımızı başlaymayız. Programımızı Şarkı Türkistan'ın milli marşı bilen başlaymayız. Dikkat bilen anlayın arkadaşlar. Rahmet, hamdi Tibet'ninki milli marşını, milli gemini anlaysınlar. Now we will play Tibetan national anthem. Rahmet. Esselamu Aleyküm. Kaderli vatandaşlar. Dünya Uygur Kurultayı'nın yetekçiliği ve Avrupa'daki Şarkı Türkistan Teşkilatları'nın kemparlığında Şvitsariyanın Cenver şehrinde BDT binası aldıda orunlaştırılgan bu namayışa hoş geldinler. Büyük maddi ve manevi fidakarlıkla bilen uzun musafına bisip gelip bu namayışta katlaşıvatsılar. Bunun için Dünya Uygur Kurultayı namıdın ve Avrupa'daki Şarkı Türkistan teşkilatları namıdın hem onlara rahmet itimen ve minnettarlığımızı bildiririz. Aziz kelindaşlar, Şarkı Türkistan halkının 70 yıldan bu yan
davamlaşıp gelgen vatan davası ve Xitay komünistik hakimiyetine karşı erkinlik güçü bugünkü günde mühim bir vuruluş noktasına yetip geldi. İşgaliyetçi Xitay hakimiyetinin Şarkı Türkistan halkına yürgüzüp gelgen kat zulümleri ve emdelikte Şarkı Türkistan halkını üzül kesil yokuştan ibaret rezil niyeti barlık Şarkı Türkistanlıklarının vicdanını uygattı. Şundakla bütün dünyadaki adaletperver, hakkaniyetçi ve insanın hak hukuklarına kollumuş kişilerinin, halkara taratkularının, hükümetlerinin ve halkara organlarının karşılığını kozladı. Bugünkü günde biz bilen bir septe turulğanla bargan siri köpeği vatıdı. Xitay hükümetinin insaniyet karşı kılmışları dünya cemaatçiliğini aldı da birbirler başlarına vatıdı. Bana bugün muhacirat vatandaşlarımız dünyanın her kaysı yerlerinden gelip tarihte misli görülmeyen erkinlik iradesini ve vatan millet gibi olan yüksek mesuliyet duygusunu emeli hareketi arkalık namayan kılmakta. Hemmimiz bağlı bulgan eder bugün bu yerde Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kişilik hukuk jığını içilatıdı. Bu jığında Xitay özünün kişilik hukuk ahvalıdır. Cümleden vatanımız Şarkı Türkistan'da yürgüzülatkan insaniyet karşı cinayetlerden hesap verildi. Biz bu jığında yakşı neticelerinin koldu gelişini ümit kılımız. Ama hilger Xitay yanı bir bahanelerini görsüp, özünü aklap, hatta özünün zulümlerini güzelleştirip görsüp, halkara cemaatçiliğini aldışı ve bu ötkeldim bu umuşluk yetiştirişi mümkün. Biz bugün BDT aldıda yığılış bu avazımızda bu bina işçilikler yetiştirici şartlık hükümetlerinin Xitay'ın aldığım kaltısına düşmezdik yani. Xitay'ın Şarkı Türkistan halkına karatkan cinayi kılmışlarını ayıplap Xitay hükümetini Şarkı Türkistan'da elip veriyorken kırgınçılık siyasetini dokutup ceza lagerlerindeki kalendaşlarımızda koyup verişle kıstaş çakırımız. Good morning to everyone. My name is Omar Kanat. I'm the Executive Committee Chairman of the World Uyghur Congress. Thank you to all of you for being part of this historic moment. We are here as Uyghurs in Tibetan and the citizens of the world to condemn Chinese government's brutal treatment of Uyghurs and other groups in East Turkestan, which should not happen, which should not have any place in 21st century. We are here to show our solidarity with millions of innocent Uyghurs and other Turkic Muslim groups who are being kept without any charge and due process in concentration camps and demand action on their behalf. Many Western scholars already began to describe the situation in East Turkestan as cultural genocide, ethnic cleansing, and a case for crime against humanity. We are here to tell China it cannot continue its repression against Tibetans, Mongolians, and ordinary Chinese. We are speaking at the same time that 153 governments inside this building are reviewing China's human rights record. We ask China's Universal Periodic Review spark sustained and forceful condemnation of Chinese government by UN member states. We are here today to ask the UN and governments to wake up and realize that inaction is a green light for Chinese government to violate the most sacred principle of civilized nations. The Uyghur people express their gratitude to our friends who came here today. This event is the show of unity to keep the rights abusers in Beijing awake of nights. Now, I would like to invite the President of the World Uyghur Congress
Mr. Dolphin Asa to deliver his speech. Thank you. Kızga karşı alayım valla. Kırındaşlar o 30-40'tak bayrak çıkkan geldik kırındaşlarımız ma yandı keleyle matara biraz şaranlık kaldı. Bizim bayrak matarattığını lepansın. Ha kendiki bayrak tutkan kırındaşlar matarap keleyle ayan dolduruyor derler. Kını merhamet okun. Esselamu Aleyküm aziz vatandaşlar. Aleykümselam. Dünyanın her tarafından, her kıtadan, Avustralya'dan, Yeni Zelandiya'dan, Amerika, Kanada'dan, Japonya'dan, Türkiye'den ve şundaklı Avrupa'nın her kaysi bulun puşkaklarından kelgen Kadir'dan cangçilerim. Hemmenlani Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldıdan 200'den artık devletlerin milletvekilleri, parlament azaları, diplomatları, hükümet rehberleri turvattan şu binanın aldıdan salam ve hürmet bildirmen hemmenlağa. Aziz vatandaşlar, bugün biz Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldığı yığılıp Xitay'ın ceza lagırlarında azap çekip atkan 1 milyondan 3 milyonlucu boğan insanımızın Xitay'ın tümür tapalları aslında erkinliği boğulup atkan 20-30 milyon Şark Türkistan halkının avazını dünyaya bildiriş, özümüzün her iradesini, müstakillığımızı boğan erkin her irademizni bildiriş ve Xitay hükümetini bildiriş, dünyaya bildiriş için yığıldık bir yere. Bugün bu bayraklarımız Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ordusu lepildavatıdır. Ama körvatısı altımızda 200'ün artık devletlerin bayrakları var. Ve sunuk işinimiz muşu iradı bulunan bolsa, halkımızdaki muşu Hristiyanlık bulunan bolsa, bu bayrak bugün bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın sırtını bildiğin bolsa, çokum bir gün Birleşken Devletler Teşkilatı'nın içinde aşı bayrağının katarda oradalıdır. Bu bizim hakkımız. Xitay'ın dininde biz bölgünce emez, biz terörist emez. Çünkü biz Şanghay'ni, Beijing'ni Xitay'ın bir koyundan ayırıp çıkımız demedik. Özümüzün müstakil vatanımızdaki ilgilik hukukumuzu kollarımızda vatımız. Bu bölgünçülük emez. Bu tabii ve en akalli Şark Türkistan halkının hak hukuku. Şark Türkistan halkının müstakil buluşu, Şark Türkistan halkının erkin ve yaşının ibaret. Bu hak hukuk ne? Cenab-ı Allah bizi belgen ve çokun kolumuz ayımız. Şununla bir yerde biz Birleşken Devletler Teşkilatı'nın altından şunca kalayımız ki bizim maksudimiz ve neyahi hedefimiz Şark Türkistan bayrağını aşağıya kesiş ve Şark Türkistan'da yör erkin muşu bayraklarının epilişi. Şununla hemimiz bunun yüreğimizden işimiz, bunun tunca kadimini biz bugün muşu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın altında bastık. Bugün hem de bizim bir yer gelişimiz yeni bir maksat. Bugün içinde biz bir yerde yığılvatımız, özümüzden her erkin iradesini oturup koyuvatımız ama içinde Xitay'ın gelgen, yüzülgen Xitay delegasyonu var. Bugün 200'ün artık devlet Xitay'ı Şarkı Türkistan'da, Tibet'te ve Xitay'ın öz halkı sevatkan insan hakçılık, kırgınçılığı hakkında sualga sorakta tutulur. Biz bugün bir yere hemimiz özümüzden karındaşlarının, profesörlerimizden, ustazlarımızdan, atalarımızdan resimlerimizi götürüp durup bir yere biz dünyaya çünkü bana bu bir hakikat değil geldi. Çünkü tönögün biz Birleşken Devletler Teşkilatı'nın için tuttuk. Tönögün Xitay yana hiç girenmezsin. Bazı Uygur ve Tibet halkçılarına gelip bu yakta şundan beksadetlik bir hayatın beksetti. Biz dünyanın bu davatkanları yalgan dedi. Biz bana bugün bir yerde toplumlaşı arkalayıp Şarkı Türkistan gibi zulümden 1 milyondan 3 milyonuncu insanımızdan kampüde geldiği ibaret bu hakikat ne? Ceza lagırda azap çıkmatkallığın ibaret. Bu hakikat ne? Dünyada manastırlarının kullanlardaki şu lozungla arkalayıp şu kullanlardaki muşuk bayrakla arkalayıp maddi cihetin köskili geldi. Bunu biz ispatladık. Şununla bir yerde biz dünya şundayız ki
dünyanın Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bulup mu müşahede alayda eskertimiz ki biz Müslüman dünyasının hazırlıkça bir Malaysia'dan başka hiçbir Müslüman devlet rehberi veya İslam'dan 20-30 milyon Şark Türkistanlık Müslümanlarının bir avazda oturup koyan bir de bu naitin nomuz kılınan bir hadise. Ama biz bir yerden bütün Müslüman dünyasına, Müslüman rehberlerine, insanlık dünyasına, demokratik devletlerine, Birleşken Devletler Teşkilatı rehberlerine ve dünyada bizden erkin yaşaş hukukumuzu hürmet kılış gerektiğini Xitay hükümeti besim kılıp bu zulümün tohtusunu şart kılış için koldan kildiğin en ciddi ve emniyet hareketlerini kılışını çağırırlar ve ulanı talep kırılırken bu. Şunun için hemenlerge bir kelgen her bir Şark Türkistanlıklar köktün köp rehber ve şundakla bir kirenmeyen her kız sebeplerle bizi sebepler bu sebeplerle kirenmeyatkan bütün Şark Türkistanlık ama ikram aldı da bizi bugün bir köre attan hem bir bizle boğan bütün kardeşlerimizi bir yaktin hem hürmetlerimizi bildirmez. Biz işimiz ki milyonluğun Şark Türkistan halkının kalbi yüzü bir gün bir yer bulamıyorsun o muşun sorunda bizimle birge. Rahmet edenlerine. Uygurlara erkinlik. Ladies and gentlemen, dear countrymen from 20 countries, I would like to thank all of you who joined this march and the demonstration today. It is great to see that so many of you have come to have your voice heard at this crucial moment. I would like also thank all representing Tibetan, Southern Mongolian, Taiwanese, Chinese Democrat, and Vietnamese diaspora. It is so important that we stand together in these critical times. We all here because current situation of the region and the Chinese occupation has become unbelievable. We are all here today because there is no respect fundamental human rights and the freedom in China. We are here today to demand that the UN and the international community hold China responsible. As I speak, millions of Uyghur Kazakh and others are being arbitrarily detained in concentration camp in Turkestan. Millions innocent people or mother, father, brother, sister are missing. For almost 2 years, they are suffering and dying in those concentration camps. And we, their family members, friends living outside Turkestan are frustrated, desperate to save them. Their only crime was being born Uyghurs. I cannot understand the impact this had on the Uyghur, both in diaspora and Turkestan. Starting April 2017, the Chinese government started cutting off all communication between Uyghur in Turkestan and the diaspora, as they began rounding up thousands of Uyghur and send them to the camps. Everything that makes us unique is under attack by the Chinese government. We have no freedom of religion, no linguistic right, no freedom of expression or assembly. Our entire ethnic group is being targeted by a campaign of cultural assimilation and social re-engineering. We are tried of cowardice and slowness to act from medieval leaders. For almost 2 years, our friends and family members have been suffering in the camp and still nothing has been done. One of the largest mass detention in civilians in modern human history has occurred and many states are still remain silent. Chinese officials have described Islam and other religions as an ideological illness that must be eradicated through the camp system. Yet only one Muslim majority state, Malaysia, has publicly raised this issue. The hypocrisy and the lack of humanity is outstanding. National government and United Nations bodies, including UN Community and Racial Discrimination and the Working Group and Involuntary
disappearance have expressed deep concern about the situation, and still nothing has been done. After every massive strategy, international community and United Nations has said never again. Promised action taught the importance of common humanity and human rights. What will we take for United Nations and international community to hold China accountable? What will we take for world demands the release over 1 million innocent people? How we have got this point where an entire people are on the street of being forcefully assimilated entirely? What happens the moral imperative, the care of lives and the well-being of people who live far away from you, simply because they are human? Please see us and recognize the humanity of Uyghur people. Don't leave us suffer, die at the hand of violent and brutal Chinese government. United Nations Universal Periodic Review of China is vital chance for the United Nations and international community to hold China accountable. The situation in Turkestan and for all communities that want freedom and human rights is unbelievable. This cannot be allowed to continue. This is the time for all us to speak as loudly as we can and demand the international community to action. The world is watching, the Uyghurs are watching. Now the international community must be action. Free for Uyghur! Free for Uyghur! Thank you. Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan! Freedom for Uzbekistan! Freedom for Tibet! Freedom for Tibet! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Tibetans! China out of East Turkestan! China out of Tibet! China stop the genocide! China stop the massacre! We want justice! We want freedom! No freedom, no justice! No freedom, no peace! Thank you. Now, I would like to invite Mr. Jampa Sering Samdo, member of Tibetan Parliament Exile. Rubindato detox serona tanda ngodu de shive tone zombare shugela di indu tanda shudu ni gi jele ya shive ge tone dotu bading ya badu tapshi nangu gure di tola ya badu gomba sheche ani de shudu ni de tuju tang na ro na se di shuya yin an dina nge tande keje shia de da de chige gi mangu jue bindi inji ge ko ran ma thadi che sha yo som de ma jalo subi yin an de se na ro na shuya yin. Respected Venerable Genshin Zela, distinguished speakers from Inner Mongolia, East Turkestan, and distinguished speakers from other parts of the world who are here today in support of this very important peaceful demonstration. Dear fellow Tibetan, dear brothers and sisters from Switzerland, China, Hong Kong, Taiwan, Vietnam, Mongolia, and East Turkestan, I would like to thank you all and also thank each and everyone, those who are involved in organizing this major demonstration. Today, China's Universal Periodic Review is taking place in the UNO and members of Tibet groups are observing the review. In the China's UPR 2013, many governments and world leaders have mentioned the deteriorating human rights situation in Tibet. There is no doubt that the human rights situation in Tibet, Inner Mongolia and East Turkestan are getting worse and worse every year under the brutal regime of People's Republic of China. We demand world leaders and government to show your words in action and show the world that you care about human rights in Tibet
Inner Mongolia and East Turkestan. We demand the government of China to speak the truth and allow the international media to see the truth of human rights situation in real terms and not the shame and fake news produced by the government of People's Republic of China. There is no human rights and freedom of religion in Tibet. The Chinese government banned younger generation of Tibetan children from visiting temples and preserving their unique culture and traditions. In 2016, the Chinese government drastically cut the monastic population and evicted 4,828 monks and nuns from their residence and demolished over 4,725 buildings at the Harungan, the largest Tibetan Buddhist institute in Tibet. The government of People's Republic of China is on mission to destroy any form of religious groups and institutions. The People's Republic of China believes that practicing Buddhism or practicing any form of religion turn people into separatists and fundamentalists. I say this is totally an ignorant and baseless accusation. Not only the human rights and religions freedom are banned in Tibet, there is a great deal of Tibetan language persecution is going on in every part of Tibet. Tibetan language activist Tashi Wangchu was arrested and sentenced for 5 years of imprisonment. This situation is very much the same in Inner Mongolia and East Turkestan, where thousands of activists are being arrested and imprisoned on a daily basis. In Tibet, because of the constant oppression by the Chinese government, exact 152 self-immolated so far. We are all here today for the same reason, and we stand steadfast for our right and be the voice for our brothers and sisters whose voice cannot reach to the UNO, to the International Human Rights Organization and local human rights organizations, and to the government and to the leaders of the world. It is our responsibility that we do everything that is in our power, because we have the international stage where we can make a significant change and bring peace and happiness in the minds of our brothers and sisters in our home countries. We are the eyes of those who do not have eyes. We are the voice of those who do not have voice. Let us stand united and send a strong message to the government of PRC that we will fight until we restore freedom and human rights in our homeland. My dear brother and sister, never give up. Truth is the most powerful weapon. Truth is on our side. Truth will prevail and victory will be ours. Thank you and praise the Lord. China terrorist! Terrorist China! China terrorist! Terrorist China! Növbette Avrupa'daki Kazak yayındaşlarımızdaki vekili Ömürhan Altınlı'ya söz teklif kılıyorum. Should be respect the basic human rights of the Uyghur Tibetan people, and we ask the whole member state of the United Nations as the open country to take Alo, everybody. Assalamu alaikum. Ağayınlar, kandaslar, taqdirlaslar. Özünüzge məlum bolğanınday, bugün Xitay qol astındağı aşırıqların arasında osundagı ağayınlar men birge biz Qazaqlar da barımız ezgiге tap bolup жатқан. Özünüzge məlum bolğanınday, milyondаған aşırıqlar bugün Xitayдың жауыз саясатының астында зардап тартуда. Sol milyondаған 20-30 milyon Uyghur ağayının қасында, ana Tibetlilerin қасында, ana Mongoldардың қасында, Vietnamlıkların қасында biz Müslümanlar da asa katlı ezgiye tap bolуп жатырмыз. Bugün Atakonuz bizim atamekenimiz, tarihi 1000 yıldır atamekenimiz Шығыс Türkistan'da, Xitaycha aytkanda, Xitayдың жауыз саясатымен aytkanda Şinjan'da keminde 3 milyon Kazak var. 3 milyon. Xitay 1949'dan beri 1,5 milyon deydi. Özü 1,5 milyar bolsa, sondağı Kazak'ın sanı ösmegen mi?
Uygur'un sani ösmegen be? Tibet'in sani ösmegen be? Bizde Xitayda keminde 3'te 5 milyon Kazak varız. Bugün sol Kazak'tın keminde 500 bin kem. Soңғы мәліметтерге қарағанда 700 bin Kazak türmede жатыр. Xitayдың жау саясатында. Al türmede kim жатыр? Teröristler emez. Balalar, 12-13 yaşındaki balalar, ek ortada günahsız adamlar, 70-80 yaşındaki atalar, analar Xitayдың türmesinde жатыр. Biz bugün Xitay kolasındaki taqdirlas halklar bulup, Birikкен Uluslar Uyumunun, әлем халықтарының, адам құқықтарын қорғау үшін бүкіл халықаралық ұйымдардан осы тағдырлас халықтардың тағдырына араша түсіп, Қытайдың жау саясатына енді тоқта деп айтуды күтеміз сұраймыз. Бұл жау саясат соңғы 100 жылда болмаған ең қатал жау саясат. Қытайдың жалғыз мақсаты өзі қоласындағы бүкіл мұсылман халықтармен бауырлармен бірге ашылықтарды қырып жою. Әрбір 10-20 жылда біздің аталарымыз сонау 1980-90 жылдарда әр 10-15 жылда қаймақтары қырылып бұзылып жаншылды. Енді міне бірнеше жыл болды. Бүкіл қазақтарды, ұйғырларды, басқа да ашылықтарды бір жолата жоюға бұлар бел буып отыр Қытайлар. Біз ұйғырлар болып, қазақтар болып, тибеттер болып, Аллаға сабған жол бермейміз. Біз кімге сенеміз? Bir Allah'a senemiz. Sosan bunu aklına tuğu elip duran. Eğer şimdi adam hukuktan korkayımız degen adamlar olsa Ostar'a senemiz. Biz bunlardan soytunumuz Xitayдың жауыздық саясатына tez arada toktatıp buna günahsız milyondagan ata-analардың, balaların keşini estidik. Türmede taray adamlar öz-özünü öldürüp yatır. Gün sayın bizge haber gelip yatır. Bizde en soңғы жаңалықтар var. Keşe bir jinalısı айтылып жатыр. Uygur ағайындардың bir өкіліне, bir Қытайдың өкілі сұрап жатыр. Сендерде қандай сенімді мәліметтер бар деп. Bizde Қазақстанда Қытайдан көшіп келген соңғы 20 жылда 500 bin Kazak var. 500 bin Kazak'tың 5 milyon arasında tuğusu var. Bizge minut sayın, sekund sayın, gün sayın en soңғы жаңалықтар geledi. Soңғы bir ayda bizge 100 халықаралық en жоғарғы деңгейдегі jurnalistler gelip intervyu alıp, жылаған сықтаған Aslında Xitayдың zulümün көріп жатқан ағайындармен интервью алып, бүкіл әлем бойына таратты міне. CNN бар, BBC бар, Washington Post бар, барлығы келіп біздерден интервью алып, Құдайға шүкір. Біз бұл жерде бір тағбірге айтамыз. Біз мұсылман деп сенген елдерімізден бүгінге дейін дұрыс қолдау таппадық. Biz Müslümanlar, Uygurlar, Kazaklar, Müslüman ellerden biz қолдау таппадық. Kafir degen buna ағайындардан taptık, bunlar kafir emez. Bunlar nağız Müslümanlar. Bunu bilin gerek. Ne deysiz? Onu Allah'a şükür bugün alem bilip otur bugün alem. Bizim осы taqdırımızga осы alemde tez arada araşa түсіп, bizim zardap tartып жатқан ағайындарды құтқаруын сұраймыз. Biz bugün bir жерде жиналып қару алып, Қытаймен соғысайық деп жатқанымыз жоқ. Қытайдың өкіметімен соғысайық деп жатқанымыз жоқ. Biz Қытайдың өкіметіне, Қытайдың өкіметіне қарсымыз, мемлекетке қарсы емеспіз. Biz Қытайларға жай қарапайым Қытайдың адамына қарсы емеспіз. Biz komünistik Xitay rejiminin faşistliğine karşımız. Eğer onlar bugün bizim adamlarımızga, tuğuslarımızga, kandaslarımızga sevip жатқан zalimdігін toxtatатын bolsa, mümkün biz olarman erten dostlaşıp birge жұмыс істеуге de болады. Бірақ bizim kandaslarımızga degen zulümdігін toxtatуу керек. Onun bir sizlerge bir küve alıp geldik mine. Amancan Seyitұлы degenimiz Xitay türmesinde, ana қазіргі türmede jatıp çıktı. Özü bir лагерде жатып çıktı. O Xitayдың оқып ағарту деген өтірігі bugün әлем біліп отыр. Ол оқып ағарту емес. Біздің аталарымыз айтып отыр. Біздің сол ана 1998 жылдар Xitayдың түрмелері бұдан жақсы болады. Мынау түрме емес. Мынау зұлымдықтың ең түбіне жеткен түрмеден бетер жағдай дейді. Міне соны берген еніміз бар. Bir ауыз айтып. Good afternoon. I am a former detainer. I had been captured by the Chinese government without any reason, without any law process, directly to the re-education camp. In the 2 months in the re-education camp, I saw lots of unconscious torture. In the concentration camp, just you have 2 ways. Or 1 way you would be became crazy or mad. Or
Secondly, you just die in the concentration camp. In the 2 months, I haven't seen one time the sky. The situation is so brutally. I saw all the Kazakhs, Uyghurs, and Dungans, all the Muslims gathered one by one or to the concentration camp. Even I am the citizenship of Kazakhstan, just the reason I born in China, the reason the authorities sent me to the concentration camp. 尊敬的女士们、先生们，在这2018年的年初，当我去中国旅游的时候，被中国政府没有任何条件的，没有经过任何法律程序，把我送去了集中营。我问为什么，他们说我没有注销户口，但是在中国的法律上明明写着，当中国公民得到外国公民的时候，中国的户口会自动注销。我给他们讲了很多次，但是他们不听。Thank you very much for your attention. Allah'a emanet. Yaşasın Şark Türkistan! Yaşasın Şark Türkistan! Uygurlarga azatlık! Uygurlarga azatlık! Uygurlarga azatlık! Uygurlarga azatlık! Növbette Xalqaro Yoshlar Harekati, Yoshlar Kishilik huquq harakatining vakili Tiran Q xonimni so'zga taklif qilaman. Now I would like to invite Ms. Tran Q from International Youth Movement for Human Rights. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chúng tôi thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu, chúng tôi cực lực phản đối sự vi phạm nhân quyền của Trung Cộng, vì đây là một tham vọng quả lớn cho đất nước Việt Nam chúng ta. Đất nước Việt Nam chúng ta sẽ không khéo sẽ trở thành một nước Tây Tạng thứ hai bị chế độ Cộng sản Tàu xâm lược. Nhân đây, vì thời gian không có hạn, chúng tôi xin giới thiệu cô Kim Ngọc sẽ nói vài lời bằng tiếng Anh. Dear friends, representing millions of Vietnamese across the globe, today are the United Vietnamese Buddhist Congregation in Europe, Viet Hung Movement for the Renaissance of Vietnam, the International Youth Movement for Human Rights, Yin Hung Group, Paris, and the Vietnamese Association of Paris. My friends, the people of Uyghur, Tibet, Mongolia, Taiwan, Hong Kong, Vietnam compatriots, and all victims of the Chinese Communist Party. Have you ever wondered the extent of impacts communism has on our world since its introduction in 1922? The death toll by the communist regimes worldwide is estimated to be over 100 million, of which the Chinese communists killed under the Mao regime is estimated to be over 77 million. This holds the world record of the most killings. To put this into perspective, this number would be equivalent to more than 3 times the total number killed under Hitler, Stalin, and other communist regimes combined. To this day, body parts of Falun Gong practitioners have been harvested alive for sale by the aid of the Chinese communists despite its official ban. Christians, Muslims, Buddhists, and freedom lovers are imprisoned and tortured. The blood of many ethnic minority people has been falling. Vietnam's territory is being invaded
and Vietnamese fishermen have been persecuted and killed. The independence and interests of all neighboring countries of China are deeply under huge threats. Currently, Chinese communists forcing the Vietnamese communists to pass the cyber security law and the 99-year land lease agreement of special economic zone to China, giving away full autonomy without consulting our people. The abuse of human rights must be stopped. The Chinese expansive domination must be stopped. But the question we face today is how? Individually, we may not have the strength to stop these evil acts, but together, we will change the power balance, as evidently seen by the fall of communists in Russia and Eastern Europe, and well-known Germany and Poland. For those of us who are fortunate enough to live in freedom and peace, we must not forget those who are less fortunate than us, calling for our voice of conscience to take actions. After all, we are one human race, having the same human needs and aspirations. Today, together, we stand here to let the Chinese communists and the world know that the communism is the source of terrorism, murder, violence, revenge, and looting. It can never fulfill aspiration of the people. Therefore, communism has no place in this world. Let us be reminded and be permanently remembered by millions of communist victims, so that never again will nations and peoples allow such an evil tyranny to terrorize the world. Let us be the voice for the unspoken. Let us live by the virtues of truth. Let us be guided by the wisdom of St. Paul II, that darkness can only be scattered by light, and hatred can only be conquered by love. Let us stand together with the people of Uyghur. Justice will be served in love and solidarity. May peace be with us all. Okay. Thank you. Thank you. Down the communism, China! Down, down, down! Communists, get out of Vietnam! Out, out, out! Thank you. Thank you. Uygurlarga erkinlik! Uygurlarga ozodlik! Hello, 여기서 계속 지원하노라. Stop the culture genocide! Stop the culture genocide! Stop the torture! In Tibet! Stop the torture! Stop the torture! In Uyghur! Stop the torture! Shame on Chinese government! Shame on Chinese government! Shame on Chinese government! Shame on Chinese government! Release all the political prisoners! 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 We demand! We demand! We demand! We Tibetan want dialogue! We Tibetan want dialogue! We Tibetan want dialogue! Tibet is burning! Tibet is burning! China is lying! Long live! Dalai Lama! Long live! Dalai Lama! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Tibet is burning! China is lying! Tibet is burning! China is lying! Tibet is burning! China is lying! Stop the culture genocide! Stop the genocide! Stop the culture genocide! Stop the genocide! Stop the torture! Stop the torture! Stop the torture! Shame on Chinese government! Shame on Chinese government! Shame on Chinese government! Shame on Chinese government! Stop the lie to the world! China, China! Stop the lie to the world! China, China! Stop the lie to the world! China, China! Stop the lie to the
the world. Long live! Long live! Let the Dalai Lama! Let the Dalai Lama! Tibet is burning! Tibet is burning! Tibet is burning! Shame on Chinese government! Shame on Chinese government! Stop the lying to the world! Yes, thank you. Thank you. Uygurlara erkinlik! Uygurlara azatlık! Uygurlara azatlık! Ben bu yerde unutib qolibman boshlayishni. Bu yerda Vyetnamlik qarindoshlarim bor. Bularni bizga hissaslik bildirish uchun bu namoyishimizga qatnashib billa biz bilan shuar to'lash uchun bu yerga kelgan. Bularniki bu Yevropadagi diniy markazning raisi bayan boshda gap qilgan shu odamki shuni bir tanishlaydim. Uningdek qarindoshlar hammamiz boshqalarni gap qilsa diqqat bilan anglaylik. Ularni bizga hissaslik bildirish, bizni qo'llash uchun bu yerga kelib turyotdi. Shuningga har qanday odam har tilda gap qilsa, uning gapini diqqat bilan anglaylik qarindoshlar, ularga hurmat bildiraylik. Navbatda Marko Vakraymiz to'xta. Ya, meyada mehmonlar ben gap tugan chaqda gap qilmayman. Hey. Bir sıkıntı iyi olma hanımga. Növbetde Winter teşkilatının ki reisi Marko Respinti efendimni sözge davet kılmış. Dear friends from persecuted people of different religious persuasion, dear friends, dear colleagues, dear distinguished speakers, I salute you on behalf of Bitter Winter. Bitter Winter is a magazine dealing with, an online magazine dealing with persecuted religious groups, religious freedom and human rights in China. It's published online in 7 languages. We salute you and we support you. We thank you for your testimony. You are great people. You have suffered much. This is why we are very honored, me and my colleagues in Bitter Winter, to salute you on this day. We have been founded just 6 months ago. We're very young, but we have accomplished very much. We publish, thanks to many people living in China at the risk of their own lives, we publish every day documents, inside documents, videos, pictures, news, articles, telling the truth on China to the world. So help us, send us information, support us, spread the word. As it has been said before, we cannot do anything at all one by one, but one by one, together, we can make the difference. I do thank you for your testimony. Be brave, be courageous. God bless you. Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for East Turkestan! Freedom for Turkestan! Freedom for East Turkestan! Freedom for Turkestan! China stop the genocide! China stop the genocide! China stop the genocide! China stop the genocide! China stop the massacre! China stop the massacre! We want freedom! We want freedom! We want justice! We want justice! We want freedom! We want freedom! We want justice! We want justice! No freedom, no peace! No freedom, no peace! No freedom, no peace! No freedom, no peace! No freedom, no justice! No freedom,
freedom, no justice. No freedom, no justice. No freedom, no justice. China out of East Turkestan. 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 China out of Tibet. China out of Tibet. China out of Tibet. China out of Tibet. We want freedom. We want freedom. We want freedom. We want freedom. Terrorist China. Terrorist China. Terrorist China. Terrorist China. We want freedom. We want freedom. We want freedom. We want freedom. China is guilty. China is guilty. Guilty of genocide. Guilty of genocide. China is guilty. China is guilty. Guilty of genocide. Guilty of genocide. Növbetdə Washington, Merkez Washington'da bo'lgan Kommunizm Qurbonlari Tashkilotining vakili Növbetdə Church of the Almighty God degan tashkilot var. Xitoyning Xristian tashkiloti bu. Bu tashkilotmi Uyg'urlarning hozirgi vaziyatiga ko'ngil bo'lib, Amerikada, Yevropada bizningki ovozimizni oltish uchun nurg'un xizmatlarni qilyapti. Shu tashkilotning vakili ishga so'z so'zlamoqchi. Hello everyone, I'm a Christian from the Church of Almighty God. Today, when China comes before the UN for its UPR, the Universal Periodic Review, it's my great honor to be here with so many organizations and associations that share the concerns about human rights in China and call for more attention to the issue of religious liberty. I salute the bravery of millions of Uyghur, Muslims, Tibetan Buddhists, Christians of house churches, and human rights activities who keep their faith, who, while subject to persecution, arrest, torture, and inhumane treatment, in the dreaded transformation through education camps. The Chinese Communist Party, CCP, publishes from 1995 a list of groups it defines as Xiejiao. This term is often translated as Xiejiao, as evil cows, but in fact means heterodox teachers. Definitions of this concept are vague, and in fact, the groups listed as Xiejiao are simply religious movements the government perceives as hostile and dangerous. My church, the Church of Almighty God, has been founded in China in 1991 and has been listed as Xiejiao in 1995. We are Christian new religious movement, and we believe that Christ has returned us Almighty God, lives with us today, and teaches the fullness of truth. We were blessed with a quick, spectacular growth. In 2014, Chinese government sources stated that we have reached the mark of 4 million members in mainland China. Not only the CCP persecutes us, it has also launched a spectacular campaign of fake news against our church, accusing us of causing riots and even of a homicide. Thanks to God, Western scholars started publishing serious independent studies about our church in the last few years and proved conclusively that the accusations are false. The reason the CCP persecutes us is that as an atheistic regime, it hates our theology and is afraid of our fierce independence from state control and rapid growth. At least 400,000 brothers and sisters of the Church of Almighty God have been arrested. At least 43,000 have been subjected to torture. And in preparation to the Universal Periodic Review of China, respected NGOs have documented some 80 cases of persecution to death in jail.
attempt to avoid arrest. Several thousands have escaped abroad, where often their refugee status is not recognized. Due to false information about Chinese pressures and general hostility to refugees, sworn declarations and documents submitted to the Human Rights Council for the Universal Periodic Review tell the horrific stories of how too many of our brothers and sisters in China are hunted like beasts. Beaten and tortured, women have been raped in jail, and in several cases, suspect of organ harvesting were found on the bodies of those died in prison. Today we stand as one, Muslims, Buddhists, Christians, women and men of integrity, to demand that crimes of the CCP are finally recognized, the tortures and assassins held accountable, the refugees recognized as such, and the voice of liberty resonates at the United Nations. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Uygurlarga erkinlik! Uygurlarga erkinlik! Uygurlarga erkinlik! Uygurlarga erkinlik! We want freedom! We want freedom! We want freedom! We want freedom! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! China shut down the concentration camp! China shut down concentration camp! China shut down the concentration camp! China shut down concentration camp! China shut down the concentration camp! China shut down concentration camp! Nöbette Merkezi Washington'daki Komünizm Kurbanları Teşkilatı'nın vekili Kristina Hanım ne sözgü teklif kılımız. Bu teşkilat Amerika'da bizden davanınki yakşı menişi, tuyuluşu ve kollaşka ilgi oluşu için nurgun hizmetler gözetken teşkilat. My friends from Xinjiang, Tibet and Mongolia, East Turkestan, thank you, Omar. It is an honor to be here with you all today. Today, in the People's Republic of China, the world's most populous nation, entire ethnic populations, your families, your friends, your loved ones are being persecuted because of their faith and their cultural traditions. 3 months ago, a little boy died in Xinjiang. He was only 10 years old when he died. The boy had to fend for himself after his parents were thrown into a re-education camp. Shortly after his parents' arrest, his drowned body was found floating in a local river. We don't know if he was murdered, we don't know if he committed suicide, or if he died in an accident. Tragically, we don't even know this boy's name, as local Chinese officers refuse to acknowledge that he died. Amin was only in her 30s when she died. She lived out her last months in fear, in misery, and in loneliness, in the terrible conditions that the Chinese Communist Party is subjecting these people to. She was arrested for harboring strong religious views and politically incorrect ideas. Amin suffered from a heart condition that went untreated in the camp, and eventually she had a heart attack. She left behind a 3-year-old orphan who is bereft of both of his parents today. These victims are just two casualties of the Chinese Communist Party's one-sided, brutal campaign against the Uyghur people, which has left no Uyghur family untouched. The CCP has thrown over 1 million Uyghurs into re-education camps. This has resulted in the largest incarceration, imprisonment of an ethnic minority in the world today. Virtually every family in East Turkestan has at least one incarcerated friend or relative. Among those detained are dozens of family members of the US-based Radio Free Asia,
as well as family members of prominent Uyghur activists like my friend here, Dolkan Isa. Those living inside these camps are subjected to unconscionable violations of their human rights, of their basic dignity. I don't need to tell you what your people have suffered. You know. You have heard the stories. You have heard the witness accounts. But I know that the CCP has turned Xinjiang into a nightmarish, totalitarian surveillance state. The CCP is using state-of-the-art technology, including facial recognition and voice analysis, to control every aspect of the Uyghurs' lives. The smallest infraction of any of these rules can result in someone being thrown in prison for doing nothing other than practicing their cultural traditions or their faith. As President Kennedy once said about the Soviet Union, free countries have never had to put up a wall to keep their people in. But the CCP is building a wall of re-education camps, propaganda, brainwashing, and brute force to maintain control of its people. The CCP is not only isolating its people from the outside world, but it is also bullying the Uyghur people who escaped abroad to return home and threatening their families. The CCP is also committing cultural genocide against the Tibetans. Since invading and annexing Tibet in 1950, the CCP has murdered around 1 million Tibetan people. They have destroyed 6,000 Buddhist monasteries and forced 100,000 Tibetans into exile. And they've ruined 80% of Tibet's forests. The Chinese police state is so pervasive that Tibet has been described as harder to visit than North Korea. Yet the CCP is not content with merely controlling the Tibetans' land. It must control their religion as well. For over half a century, the Dalai Lama has been living in exile from his homeland. And the Panchen Lama, who is the second most important religious authority in your faith, has been abducted by the Chinese. This state of oppression has tragically caused more than 150 Tibetans to self-immolate in protest against these abuses. The officials responsible for these crimes must be held to account. In the United States, we, at the Victims of Communism Memorial Foundation, are calling on our government to impose sanctions on the officials responsible for these crimes. We are also calling on the halt of exports by American companies of the technology that the CCP is using to build its surveillance state in China. And we are criticizing the American companies that have censored their speech to appease the CCP. My friends, we are gathered here today to ensure that China is held to account for its crimes against your friends, your families, and your loved ones. The United Nations was founded on the principle that the international community will never again turn a blind eye to egregious and atrocious violations of human rights. This body behind us here has a responsibility to stand up to tyrants and all those that abuse the fundamental human rights of people anywhere in the world, including in China. China has aggressively resisted any criticism of its human rights record. But we have witnesses to these crimes, and you are here with us today. You are holding pictures of your loved ones who have been disappeared, imprisoned, or killed by the Chinese Communist Party. Together, we will put these crimes on the record and continue to shine a light on these abuses until all of the ethnic and religious communities of China can practice their cultural traditions and faith in peace. Thank you. Hoş, hürmet, kırındaşlar. Kendikler bak, çeşilip gitmemiz. Buraya cem olaydı. Bugün için aylaç tayarlık kıldık. Neçe bin kilometre yerden geldik.
Göz aldığınızda ma qarindaşlarımızı keltirip turib muomala qilaylik. Ma qarindaşlar fiqonliq imrovatıda, turmalarda, lagerlarda mushuni göz aldığımız keltirip turib bir-birimizga gap, suhbatni keyin qilamiz. G'azab, nafrat o'zini Xitoyga uyushganligimizni isbotlaydi. Şu, nay to'g'ri deydi Abdumit. Hammamiz biz bir nafratimiz bilan, g'azabimiz bilan shu orta olaylik. O binadakilar hech bo'lmasa anglasin. 2000 kishi mayli, 3000 kishi odam bor. Bularniki hammamiz bir vaqirsak, oddiy zalzilaga keltiramiz qarindoshlar. Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! China shut down the concentration camp! 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 China out of East Turkestan! China out of Uzbekistan! China out of East Turkestan! China out of Uzbekistan! China out of Tibet! China out of Tibet! We want freedom! 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 Shame on China! Shame on China! Shame on China! Shame on China! Shame on Chinese government! Shame on Chinese government! Terrorist China! Terrorist China! Terrorist China! Terrorist China! We want freedom! We want freedom! China stop the genocide! China stop the genocide! China free our parents! China free our parents! China free our brothers! China free our brothers! China free our sisters! China free our sisters! China free our children! China free our children! Shame on China! Shame on China! Shame on China! Shame on China! Terrorist China! Terrorist China! Terrorist Xi Jinping! Terrorist Xi Jinping! Terrorist Xi Jinping! Terrorist Xi Jinping! China shut down the concentration camp! 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 Növbette Kazakistan'ın kelgen qarindoshlarımızdan Kazakistan'daki Uygurlarınki vekillerinden biri olan Kahraman Akamni, Kahraman Hocamberde efendimni sözge teklif kılıman. Assalamu alaikum aziz vatandaşlar. Nerede neçe minliğin Uygurlar ve başka Uygurların dostları yığılıp 20 milyondan artık Uygurlarını 21. asırda bir millet süpütüde dünyada uluk topu koşkan medeniyetlik millet süpütüde bir sivilizasyonun asaslagan millet süpütüde komünist Xitay teröristler yok kılmakçı, millet süpütü yok kılmakçı. Bana bugün beşerde şu Xitay'ını tizginlaydıran 3 güç var dünyada. Şunun biri Birleşken Devletler Teşkilatı. Şunun aldı da muşu namayış bugündür tatip. Yani bulunan jığınlar hemisi şertlerdeki, umumen dünyadaki Uygur sayısı milli azatlık kırışının yeni baskısı oldu. Yeni belli kütürüldü. Bugün çok kom karar elinde. Mümkün emas. 21. asırda bugünkü dünyada insan hukuku, demokrasiya, liberal baza iqtisadi degan bir zamanda özellikle Xitoyda bütün sivilizasyonu takdir silatkan, G'arbning özelliklerini yok kılman deydigan, Uygurların millet sütleri yok kılman deydigan sivilizasyona o'rin yok. Mümkün emas. 3 kişiden kim işlevadilu? Bizning dünyada liderlik rol oynayotgan Dünya Uygur Kurultayı muşu 3 kişi
başlamaktadır. Konuşmamız gerek. Korkmayın, girişimiz gerek. Orta Asya'daki şu cümleden Kazakistan Uygurları Sinan'ı to'liq kolaydı. Akanladım mamıdı. Koludan çeken işini kırdı. Bizge ideal birlik, emeli birlik, menevi birlik gerek. Allah şunu ve yar bulsun. Hemen Moşu Kıraş'ta yarın ciddi mansa az kaldı. Xitay çekindi. Andın başlandı. Çokum Uygurlar müstakillik alıdı. Yaşasın Uygurlar. Yaşasın müstakillik. Hamdi Tibet, bir yerde Tayvanlikler var, bizi qo'llab kelgan. Şu Tayvanliklar vakili Penjuan Li efendimni so'zga taklif qildi. Penjuan Li Hello everyone, my name is Hong Shen, I'm a Taiwanese. Here representing Taiwanese, besides standing in solidarity with our Tibetan, Uyghur, Mongolian as well as Vietnamese brother and sister, I also want to speak a few words about my country. Being a very small country which has always been claimed as a so-called inseparable territory of China, we are under constant threats of violence and occupation by China and being badly bullied in the international society. Corporation apology to China and change the name of my beloved country into China, Taiwan. We are not allowed to get into this building behind us. We 24 million people are unprecedented in your nation, and our existence and rights are neglected and undermined in the international society. Moreover, being a Taiwanese is a crime to China. A Taiwanese citizen, Li Mingzhe, has been detained and sentenced for 5 years on overthrowing the state, just like many of the Tibetans, Uyghurs, and Mongolian political prisoners. This forced disappearance and arbitrary detention is totally unforgivable. Today I'm standing here proudly as a Taiwanese, and we will always have our support to our brothers and sisters here. We have been demanding the release of Benchen Lama, of Dashi Wangchuk, of Professor Ilham Tohti, and all Tibetan, Uyghur, Mongolian, and other persons of conscience suffering in the Chinese prison and concentration camps. We have always been standing with Tibet, East Turkestan, South Mongolia, and other oppressed people, and we will always do so. So please, also stand with us, and we are always stronger together. And also, Justice Chingra from Tibet, Human Rights Network for Tibet and Taiwan, want to say two little words in Chinese directly to Chinese people. 大家好，那我叫扎西次宇，我在印度出生的一个藏人。我今天特别要讲中文，因为中国人要了解，今天我们大家在这边，因为我们不开心跟中共比较，中共比较不管汉人、藏人、维吾尔人、蒙古人，大家在打压的方式，大家不快乐，所以要大家加油。非常谢谢今天给我这个机会来这边的。Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Southern Mongolia! Free South Mongolia! Free East Turkestan! Free East Turkestan! Hey Yellow! Hey Yellow! Hey Yellow! Hey Yellow! Növbette Shveysariyaniki sobiq parlament a'zosi Rona Zongat apandimni so'zga taklif qilaman. I will speak in French. Je parle ici au nom de la Société d'amitié suisse tibétaine, dont la section romande a été fondée voici quelques mois, et également
du groupe parlementaire d'amitié suisse-tibétaine qui m'a délégué pour le représenter. Et je vous prie d'excuser Madame Lisa Mazzone, parlementaire genevoise, qui ne peut pas être là aujourd'hui. Le Tibet a été envahi par la Chine en 1951, prolongeant la politique désastreuse des empereurs et considérant que le Tibet fait partie de la Chine. Durant 8 années, le Dalai Lama et son gouvernement ont tout fait pour obtenir de la Chine le respect de l'accord en 17 points signé au moment de l'annexion. Mais rien n'a été possible, rien n'a été respecté. Et voici 60 ans, le Dalai Lama s'est vu contraint de quitter son pays. Parfois intimé de dialogue a semblé pouvoir s'amorcer. Mais en réalité, aujourd'hui, le Tibet est une colonie de peuplement chinoise. Les Tibétains sont minoritaires sur leur propre territoire, dans leur propre pays. La soi-disant région autonome du Tibet est une fiction juridique. Et ce qui subsiste de la culture et de la religion du Tibet est sous constante surveillance. Aucune liberté d'expression, aucune liberté politique n'existe au Tibet. Mais aujourd'hui, nous avons ici, sont rassemblés ici, tous les peuples et tous les territoires qui subissent le même sort, parce qu'ils sont sous la même domination, la domination de l'impérialisme chinois. Parce que si aucune liberté d'expression, aucune liberté politique n'existe au Tibet, elle n'existe pas non plus dans le territoire des Ouïghours, elle n'existe pas non plus dans le territoire de la Mongolie, elle n'existe pas non plus dans tous les autres territoires des soi-disant minorités nationales, en réalité n'existe nulle part en Chine. Et dans tout le vaste empire chinois, la démocratie reste un mot inconnu. La décentralisation n'existe pas. Pendant ce temps, les inégalités s'accroissent et un mode de vie destructeur des richesses naturelles et des valeurs culturelles traditionnelles est propagé et prend le dessus. Seule une Chine démocratique, fédéraliste, reconnaissant l'état de droit, pourra rendre justice aux divers peuples de son territoire et accepter vraiment la diversité sur l'ensemble des terres qu'elle contrôle. Aujourd'hui, nous constatons tout le contraire, une violation systématique des droits humains sur tous les territoires, sous contrôle chinois. Systématique car c'est un système qui est en place, qui est fondé sur la négation des différences, qui est fondé sur la négation des droits humains, qui est fondé sur la négation des droits économiques, culturels et sociaux des peuples qui vivent sur le territoire contrôlé par la Chine. C'est ce système qui doit changer. Le sort du Tibet en porte témoignage et en est l'illustration. Vive le Tibet libre, vive la liberté des peuples sous domination chinoise, vive une Chine libre. Növbette Türkiye'deki Muharip Teşkilatı'nın reisi Hidayetullah Efendimni sözge teklif kılman. Esselamu Aleyküm. Aziz muhterem kardeşlerim, Allah'tan emeyledim ki bu mübarek kadimini uzaktan yakından kadem teşrif kılıp özümüzün iradesine bayan kılış için tevrenmez bir irade bilen yola çıkanlığımızda düşmanımızga ve dostlarımızga bildirip koyuş için müşahede toplaşkan barlık kardeşlerimizga minnettarlığımızı bildirimiz, rahmet eytimiz. Aziz kardeşler, yukarıda Meyli Dolkun İsa Reis ve başka söz kıyılan kardeşlerimizle mehmallah Şarkı Türkistan'daki Xitay'nın Şarkı Türkistan'da ya Tibet'te ya başka Xitay esaretinde yaşavatkan milletlerine yüzüvatkan zulmünü anlatıp geldi. Bu mesele üstünde tekrar gep kılışka ihtiyacımız yok. Şarkı Türkistan davası bana bugünkü günde
meyli Medine'de, meyli Amerika Kongresi'de, meyli Türkiye'de mecliste, meyli Malezya'da, dünyanın her kaysi yerde dünya gün tertibi Katar'da kil oturdu. Buna meyli kil oturmuş. Bu asanlık düşmedi arkadaşlar. Bu asanlık düşmedi. Xitay bugünkü vaziyette Şarkı Türkistan davası Xitay'ın yeni bir sahaga bir meydanlık kadem koydu. Xitay'ın mı bugünden tatıp talaydıgan günleri başladı. Şarkı Türkistan davasının mı bugünkü bastıktan yeni basmış, yeni kademde yeni devrige geldi. Şarkı Türkistan davası bugün Xitay'ın yep güçlüğünüdüğün, ağzını eğitip tutulan noktadan, halkından ötep tutup kaldı. Şunun için bugün ve bundan burunlu birkaç kıtım BDT'ninki insan hakları komitesinde cevapkarlıkla tartılıp geldi. Ve başka yardım mı? Xitay'ınki Şarkı Türkistan'daki cinayetleri gün tertip geliyor oturdu. Kardeşlerim Şarkı Türkistan azatlığı, Şarkı Türkistan hürriyeti, müstakillığı önçeygenge, tamakıyğanga kemmeydi. Bunun için cenimizni, elimizni serpleyen halda, koçulardan öylerimizge kaytmagan çağda, vicdanımız bilen, ruhimiz bilen, fiziki bedenlerimiz bilen davamlık oya halda meydana çıkan çağımızda bu dava takı bugünkü durumu 100 kat takımı ilgiliydi. Bugünkü meyli Türkiye'de, meyli müşahede ve başka yerde buluvatman faaliyetler yeterlik mi? Yeterlik emez. Bu dava için halkımız izçillikle asas kıygan halda, uzun müddetli göz tutkan halda, teşkilatlaşış, teşkilatlara erişiş, buranın programlarına raya kılış, kollap kuvvetleş, maddi ve manevi cihetten yenide bulaş arkalık bu davanı terakki kıldıralayımız. Gözlüğün gaye maksatları yeterleyimiz. Bunun için eskerindaşlar bu namayışla, bu teşkilatlarımızın dünyanın her kaysiyete ilip etken faaliyetlerini halk kamusununki umumisi kollap kuvvetleşi gerek. Şarkı Türkistan davasını aldı seferleri bugün müşahede duruptu. Şarkı Türkistan davasının onun liniyası motorları mana muşu sahada muşu meydanda duruptu. Bunu biliş, bunu acizlaştırış, bunu obrazını yıkıtış, parçalaş, milletimizi kutuplaştırış, acizlaştırış, Şarkı Türkistan davasını ciddi zarar edip geliyordu. Bunun için kardeşler bu dava teyyar çökmez. Şarkı Türkistan azatlığı çöpünü kaynak sulu kayıt iskenge okşasak bulmaydı. Bir faaliyet, iki faaliyet, üç faaliyetinkin netice kana desek bulmaydı. Bugün manın neticemi şu. Şarkı Türkistan tarihinde tüncü kıtım meselemiz gün tertipke geliyordu. Xitay hem yerde cevap verişke mecbur buluyordu kardeşler. Onun için hem eylendeki bu davadan Türkçe devrilmezsin. Teşkilatlarımızın faaliyetlerini kollap kuvvetleşine, muşu irademizin soymazlığımızı, bir yagi kilenmegen başka kardeşlerimizin oygutuşuna daim seferberlik, halet duruşuna talep kılımız. Bütün Türkiye'deki kardeşlerime selamını ilip geldik. Türkiye'de muşu vakit içinde hazır bana Cenevre'deki muşu faaliyetini kollap kuvvetlep mınlaç kardeşlerimiz Şarkı Türkistanlık ve yerlik teşkilatla birlikte kendilerimlik bir namayiş edip bir oturdu. Bu namayişin maksidi bugün sizler bizge hemkarlaşış, maslaş için. Benim vaktim üstünde değilgenlik için kısa oldu ama yürek ifademini bayan kıygamdımdan da oylayman. İnşallah müşahede boğallıkımızın özümü cidden ifadeleydi. Düşmanlarımızga ve dostlarımızga yakşı bir cevap olur da oylayman. Selamun Aleyküm. Uygurlarga erkinlik! Uygurlarga erkinlik! Uygurlarga azatlık! Uygurlarga azatlık! Uygurlarga erkinlik! Uygurlarga erkinlik! Yaşasın Şarkı Türkistan! Yaşasın Şarkı Türkistan! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan! China shut down the concentration camp! China shut down the concentration camp! China out of East
Turkestan! China out of Turkestan! China out of East Turkestan! China out of East Turkestan! We want freedom! We want freedom! We want freedom! We want freedom! We want justice! We want justice! Wake up, UN! 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 Shame on China! Shame on China! Shame on China! Shame on China! China lie! People die! China lie! People die! China lie! People die! China lie! People die! Shame on China! 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 Xi Jinping! Shame, shame, shame! 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 Religious freedom in Tibet! Religious freedom! In Tibet! Religious freedom! In Tibet! Religious freedom! Turkestan! Religious freedom! Very good! Stop the genocide! 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 Stop the torture! Stop the torture! Stop the torture! Stop the torture! Stop the killing! Stop the killing! Stop the killing! Stop the killing! Freedom for Tibet! Freedom for Tibet! Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan! Freedom for Tibet! Freedom for Tibet! Freedom for Southern Mongolia! Freedom for South Mongolia! Long live! Dalai Lama! Long live! Dalai Lama! Long live! Tibetans in Tibet, we are with you! We are with you! Tibetans in Tibet! We are with you! Tibetans in Tibet! We are with you! Tibetans in Tibet! We have never give up! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Növbette Ulemalar Cemiyeti'nin reisi Doktor Atallah Şahyar Efendimni sözü teklif kılımen. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Şarkı Türkistan'la karındaşlar. Hemen ölüm alırımız namıdır. Bu kutluk zafer için, bu kutluk vazife için, bu hizmet için, uzak yerlerden kelginliği için hemen nait için kaldırdığını tebrikleyim. Ben ölüm alırımızda her zaman halkımızın yanında beraber ikenlikini göz düşün. Türkiye'den birkaç tane ölümümüz Muşu faaliyette destek veriş için, Muşu faaliyette katkı bulunuş için geldim. Ben halkımızdan bu bir fakatlam namayişten ibaret emeslikini, bunun aynı vakitte halkımızdan her kandak zor ahval astıda, her kandak kıyınçılık ahval astıda bu birlikte hareket kılacağınlıkını, güçünü birleştireceğinliğini kösetkenlikinin bir namayendisine karayman. Hemenler bilsen ki Xitay hükümeti Şarkı Türkistan'da tarihte misli görülmeyen derecede bir insanlık suçu işlevatıdır. Bir insanlık cinayeti işlevatıdır. Bu Xitay'ın yüzü için bu faydalık emez. Xitay'ın kelgüsü evlatları için faydalık emez. Biz işimiz ki bir gün Xitay'ın evlatları hazır Xitay'ın kan ruşu zulmeden nefret ediyordu ve hazır Xitay'ın ruşu atıbalılığının kan işlerini hücum olur da karayman. Şuna ben yeni bir yere getiren sözünü tüketimen hazır nurgulluğun dünyadaki özgürlük davası kılıvatkan, dünyanı başkuruvatkan çoğun devletle malum ölçüde Şarkı Türkistan
Türkistanlıklarga bugün yardım kılıp elbette bununla rahmet eytimiz. Ama biz bir Şarkı Türkistanlık olarak şunu düşünürüz ki bu kılıvatkan yardımda herkese yeterlik emas. Bugün Xitay, Kankor Xitay'nın, Uygurların ısık kanıyla kollarını boyulan Xitay'nın bayrakları Birleşmiş Milletler arasında lepildavatkan bolsa, Birleşmiş Milletler'in daimi 5 komitesi azasının biri bolgan bolsa, bence bununla dünya halkı elbette hicil buluş gerek. Bunu da insaf ediş gerek. Tarih bir gün elbette insaf alır da parayımız. Hem Allah'a köp rahmet. Allah razı olsun. Rahmet. Növbette Tibet Yaşlar Kurultayı'nınki bayanatçısı Tenzin Jigme efendimle sözü teklif kılmak. Assalamu alaikum, my Uyghur brothers and sisters. Kami yonglia kungam sa se shuai ashtele. Free East Turkestan! Free East Turkestan! Free East Turkestan! Free East Turkestan! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Pergi Dakbo! Pergi Dakbo! My brothers and sisters, I want to share a story with you. A story about a Tibetan. He was in his 50s, late 50s, and he worked all his life inside Tibet. And he saved up his earnings so that one day he could go to India and he could see His Holiness the Dalai Lama. And so a few years ago, he saved up enough money, he managed to get his passport, and he went to India and he saw His Holiness the Dalai Lama. And he attended the teachings of His Holiness the Dalai Lama. And when he was going back to Tibet, they caught him at the border. And they said, "Where have you been?" And he said, "I went to see His Holiness the Dalai Lama." And they said, "Okay." And they marked his passport with a red stamp and they sent him home. And the next day, the police came to his home and they said, "Show us your passport." And they showed him his passport. He showed them his passport, and they took him away. And they put him in a re-education camp. And they put him there for 6 months. He couldn't meet his parents, he couldn't meet his family, he couldn't see his daughter. And each and every day, he was made to chant, "Long live Xi Jinping." And at the end of 6 months, they asked him, "Who is your leader?" And he said, "Xi Jinping." He said, "Who do you pledge your allegiance to?" He said, "To the motherland." And they let him go. But guess what? After 3 months, he was back in India. He was back to see His Holiness the Dalai Lama. And then again he returned back to Tibet, and they caught him at the border and they said, "Oh, you already have a red stamp." And then they sent him back home. The next day the police came, the police took him away, and they said, "Who do you pledge your alliance to?" And he said, "His Holiness the Dalai Lama." They said, "Who is your supreme leader?" And he said, "His Holiness the Dalai Lama." And they were shocked. They were appalled. They thought that they had brainwashed him. And then they beat him up. And when they were beating him up, he said, long live His Holiness the Dalai Lama." And he said, "You cannot separate the Tibetans from the Dalai Lama, and you cannot separate the Dalai Lama from Tibet." The Dalai Lama lives in the spirit of the Tibetan people and in the heart of the Tibetan people. So the moral of the story is pretty clear. But I don't think the Chinese government understands that such tactics, such policies that they introduced in Tibet and today that they are introducing in East Turkestan will not work. Those policies have failed. You have to listen to what your brothers and sisters are saying, not incarcerate them. You have to give them the freedom to speak their mind, not put them behind bars. We say, "Free Ilham Tohti." I say, "Free Ilham Tohti."
Free Tashi Wangchuk! Free Tashi Wangchuk! Free Tashi Wangchuk! Free all the political prisoners in East Turkestan and inside Tibet! As we gather here today, there is a very important meeting taking place inside the United Nations. And we have to continue to do this work. We have to continue to come together and be the voice of the voiceless. I was denied. We can't give up now. Today, when we gather here with Uyghurs, with Tibetans, with Taiwanese, with Hong Kongers, with Vietnamese and Southern Mongolians, Beijing is shaking in the pants. They're afraid. And they're afraid because we have truth on our side. They're afraid because truth has power. And they're afraid because change is on the way. Okay. Finally, I want to say this. We need to work together as a coalition. We need to support each other. We need to be there for each other with clarity and purpose. We need to be united. Together, we can make change. Together, we can make history. Hope is on the way. Freedom is on the way. Change is on the way. Thank you, my brothers and sisters. Break it out! 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 Free East Turkestan! Free East Turkestan! Free East Turkestan! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Uygurlara erkinlik! Uygurlara erkinlik! Uygurlara azatlık! Uygurlara azatlık! We want freedom! We want freedom! UN, wake up! UN, wake up!